So guys, ito na yung sinasabi ko sa unang vlog ko, yung Whisper Boat. Bali, ito na yung pila, ang haba, ayan. So, yung bayad guys, nasa 9 euro pagka adult. Tapos yung bata naman, 450 euro. Tapos yung biyahe ninyo is tumatagal ng 45 minutes, ayan. So guys, on the way na kami doon sa boat. Ayan. So habang papunta doon, nag-vlog na rin ng konti. Kumukuha ng konting clips pandagdag, diba? Ayan. Pero yun nga, pwede naman kayong pumunta ng ayon sa schedule nyo. I mean, kasi may oras yun guys bibigyan kayo. So nasa sa inyo yan. Pero pwede naman kayong pumunta ng mas maaga. Ayun, kasi may pila pa rin siya pagka pumunta kayo doon. Kaya inagahan na namin yung punta para at least kahit papano meron kayong spot kaagad doon sa boat. Say hi! Oh, yung isa dyan, oh. Pwede ka dito. Ang ganda nito, oh. Dito dapat yung isa para ibang o dyan lang ang side. O, umandar na lang. So guys, sasakay na kami ng mag-boat na kami. We'll see kung ano makita natin. Kasama ko kayo. Diba? Doon sa kabila may ano pa, espasyo. Ang luwag nila doon. Dito ang muli. So guys, share ko lang hindi ko kasi nag-grab nung nagsasalita yung aming boat guide. So according dun sa boat guide namin, ang sabi niya, may mga farmers daw talaga na ang habol lang is kumita ng pera, kaya sila nagtatanim ng mga bulaklak. Pero meron din namang ibang mga farmers na ang pinaka main goal nila or objective nila is kaya sila nagtatanim ng bulaklak is para mag-experiment at para makadiscover ng bagong anyo, ng bagong design, ng bagong kulay ng mga bulaklak. Kaya kung napapansin nyo dito sa vlog ko, may iba't ibang design, may iba't ibang kulay, may magkakahalong kulay at saka pare-pareho sila pero hindi naman talaga magkakaparehong similar na similar. And also, meron din silang pangalan. Dahil nga doon sa nag-experiment sila at nagdi-discover para makabuo ng bagong design ng flowers. So, bakit nagkakaroon ng pangalan yung bulaklak? According dun sa boat guide, may mga farmers na kapag ka nagustuhan nila yung tao, ina-approach nila at humihingi ng permiso para kunin yung pangalan nila at ipangalan yung pangalan nila doon sa flowers na na-discover nila. So, isang malaking karangalan daw yun guys kapag ka ipinangalan sa'yo yung flower na yon.
Kasi hindi naman daw lahat ng tao nabibigyan ng opportunity na ipangalan yung kanilang pangalan doon sa flowers. Okay, ladies and gentlemen, very old story from a friend of Harry Potter says, if you touch the bridge, you can do a wish. Okay. If we come back and you touch it again, maybe your wish come true. It's up to you. Oh, we'll touch it. Let's touch it. Touch it. Let's touch it. So we will come back. Touch it hanggang the end. It's a joke. It's a joke. Oo, toto. Ito pa yun. Wow. Sumakit tuloy yung braso. Hindi kasi ito yung injured. Ito bag pa lang siya. Cute-cute naman. Hawakan mo dito ah. Hawakan mo dito para just in case. Ilan ko lang? Pastos ka. Doon ka rin sa kabila sana. Ini. Barbs. Barbs! Halika dito. Ayaw mo? Huwag na nga, bala ka dyan. Ladies and gentlemen, you see on the left side a beautiful flower field with daffodils. The flower farmer is totally not interested in flowers. We love them, but he is only interested in making bulbs. If the flower is dead and he left the bulbs 3 months in the ground, every bulb has 5 new little bulbs. That's his goal. If he is standing 200,000 bulbs, he has 1 million bulbs. We get them out of the ground, and that's what he said. It's big business. Yes. This is the end of our trip. I hope you like it. I saw you have a lot of memories on your telephone. I hope you have a lot of memories in your head. That's more important. It was my pleasure to meet you guys. If you are at home, please give everybody a tip and an explanation of the Beugels and over this boat trip. If you like this boat trip, maybe you can give me a tip. If you go out, I say thank you very much. It was my pleasure to meet you guys. We wish you a very fine day in the rest of the day. Thank you. Bye bye. Hi guys! So ngayon naman akitin natin tong ano nila windmill. Sayang naman si Jay. Barbs! Ha? Takip na takip kasi oh, yung ate ko ayun. Yan. So ayun yung background. So may dalawang akyat. Ay, isang akyat. Ay, ayun pa taas oh.
Cute ka. Nawala yung hilo mo. Di ba mananawa ka, guys, sa tulips? Mananawa kayo. Picture kita dyan. Napakaganda. Nakaibabaw yung ulo. Ang daming tao, guys. Daming tao. So, konting ingat lang talaga. Nej men det är läckert i sin... Jättefräck. Ayan, guys, oh.